So once again, I would like to welcome you all on behalf of DKMS Foundation, all our media and our distinguished guests, and most importantly, our brave warrior, Mr. Samnu John and his donor, Mr. Paritosh and their family members. Please join me in welcoming them with a good round of applause. Nalla kai thattaloda, please join me in welcoming them. ஸோ நமக்கே தெரியும், எந்த ஈவெண்ட் அப்படின்னாலும் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஈவெண்ட் நடந்தாலும் ஒரு நல்ல காரியம் நடந்தாலும் குத்துவிளக்கு ஏற்றி வச்சு தான் ஆரம்பிப்போம். அதே தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். ப்ளீஸ் ஜாயின் மீ வெல்கமிங் ஆர் கெஸ்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்டேஜ், டாக்டர் அருணா, மிஸ்டர் சாம், மிஸ்டர் பரிதோஷ், டாக்டர் நிதின் அண்ட் மிஸ்டர் பேட்ரிக் டு ப்ளீஸ் லைட் தி lamp. ப்ளீஸ் ஜாயின் மீ இன் வெல்கமிங் them on stage. வாங்க சார். லைஃப்ல நம்ம எத்தனை பேருக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்கும்னு தெரியல. பட் நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு இந்த இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாம உலக லெவல்ல நிறைய பேருக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் DKMS ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஐ வுட் லைக் டு கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். இதை பத்தி இன்னும் டீடைலா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் டாக்டர் அருணா ராஜேந்திரன், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெமட்டாலஜி, BMT யூனிட், ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் on the dais. Please join me in welcoming her with a good round of applause. Good morning. So நான் டாக்டர் அருணா ராஜேந்திரன், ஹெமட்டோ ஆன்காலஜிஸ்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃபிசிஷியன். ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணுற ஹாஸ்பிட்டல் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ அதில் 2 டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல், இன்னொன்று சில்ட்ரன்ஸ் எக்மோர் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். இது ரெண்டுத்துலேயுமே போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட் இருக்குது. ஸோ இதுதான் கவர்மெண்ட்டோடைய இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட்ஸ் ஃபார் த என்டையர் ஸ்டேட். ஸோ 2018 கவர்மெண்ட்டோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 210 போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் நடந்திருக்கு. அதில் போத் அடல்ட் அண்ட் சில்ட்ரன், குழந்தைங்களும் பெரியவங்களும் பெனிஃபிஷரிஸ். அப்ராக்சிமேட்டாக 110 சில்ட்ரனும் ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் அரவுண்ட் 100 வந்து அடல்ட்ஸும் ஹேவ் அண்டர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது நிறைய தடவை வேலை செய்யாத இல்லை வியாதி உள்ள மஜ்ஜையை, போன் மேரோவை நம்ம மாற்றி, அதாவது திரும்ப அதை உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி புது செல்லால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ மஜ்ஜைன்றது, போன் மேரோன்றது நம்ம எலும்புக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஜெல்லி மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸு. ஸோ எலும்புனா 206 எலும்பு எங்கெங்கே இருக்கோ எல்லாத்துலேயுமே அது இருந்தாலும் குழந்தை பருவத்தில் அது எல்லா எலும்புகளுமே ரத்த உற்பத்தியில் ஈடுபடும். பட் பெரியவங்களாக குறிப்பிட்ட எலும்புகள் மட்டும்தான் ரத்த உற்பத்தி ஏற்படுத்தும். முக்கியமாக நம்மளுடைய கால் எலும்புகள், முதுகு எலும்பு, நம்ம தலை, இந்த மாதிரி முக்கிய எலும்புகள் ரத்த உற்பத்தியில் ஈடுபடும். ஸோ இதில் வர டிசீசஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, முக்கியமான டிசீசஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும். சின்ன குழந்தைங்களில் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இண்டிகேஷன் வந்து ஹீமோக்ளோபினோபதிஸ்னுவோம், தலசீமியா, சிக்கிள் செல் அனீமியா, இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் டிசீசஸ். அதில் இப்போ தலசீமியான்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மாதத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தை பிறந்த 6 மாதத்துலேருந்து ஆரம்பித்து லைஃப் லாங்கு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பிளட் ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இது வந்து லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம், லைஃப் லிமிட்டிங் டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப் லிமிட்டிங் டிசீசஸ்க்கு 1 டைம் க்யூராக போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும் போது அவங்க டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஃப்ரீ ஆகிடுறாங்க. அதே மாதிரி சிக்கிள் செல் அனீமியாவும் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கவர்மெண்ட்டோட மிஷன் வந்து சிக்கிள் செல் எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம்னு சொல்கிறது. சிக்கிள் செல் அனீமியாவோட ட்ரீட்மெண்ட்டாகவும் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்குது. அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இதெல்லாம் சில்ட்ரன் ஏஜ் குரூப்பில் ப்ரைமரி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி டிஸார்டர்ஸ். அப்படின்னா குழந்தைங்க எதிர்ப்பு சக்தியோ குறைவோடு பிறக்கிறப்போ முதல் 1 year 2 years கூட அவங்களால தாண்ட முடியாது. ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே, செகண்ட் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே இந்த சில்ட்ரன் வந்து சீரியஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் அவங்க நம்ம குழந்தை இழக்கிற நிலமை வரும். அவர் வந்து எனக்கு அவர் லாஸ்ட் இப்போது 3.5 years அந்த பீரியட் தெரியும். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஹீ பேட்டில்ட் aplastic anemia ஃபார் 2 years. அப்போ 2 years கழித்து தான் அவருக்கு ஆக்சஸ் டு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஃபீஸிபிளாக இருந்தது. ஃபண்டிங் அப்போ ப்ராப்ளம் இல்லை. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராம் 2018 ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு.
அதே ப்ரோக்ராம் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் அவைலபிள். அப்படின்னா இப்போ நம்ம அப்போலோலையும் இதே CMCHIs யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ as a தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வந்து has empowered patients to choose the hospital where they want to get transplanted. There's no restriction that they have to get transplanted in government. They can choose. There are 10 empaneled hospitals under which they can get transplanted through the CMCHIS. அந்த ஆனால் அவருக்கு டோனர் அவைலபிலிட்டி தான் அதில் மேஜர் இஷ்யூ. ஸோ when he could 2023 we knew that a donor is available through the registry and he is willing to donate. அவைலபிலிட்டின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அவைலபிலிட்டியும் வில்லிங்னஸும் தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஈவெண்ட் the hero is the donor who came forward to donate for the patient. ஏன்னா as doctors have been available for decades together. Patients are there always with diseases made by nature or by their genetics for which they need treatment. But the person who has made a change is the donor. அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து we have a very high quality medical treatment available and most இப்போ வேர்ல்டு வைடும் பார்த்தோம்னா இந்தியன் டாக்டர்ஸ் lead the medical community. So it is not because of access of infrastructureலாம் இல்லை. Actually, it is the willingness of the donor who makes a big change in the patient's life and in our treatment success as a doctor. So, and the donor available nu sollamola, we are very happy. Adu first step தான். Then donor undergoes verification typing. அப்படின்னா அந்த HLA அவரோட மேட்ச் ஆனதுன்னு சொன்னது கரெக்டான பேஷண்ட்டுக்கும் வெரிஃபிகேஷன் HLA டைப்பிங், டோனருக்கும் வெரிஃபிகேஷன். அண்ட் கவர்மெண்ட், த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க ஏன்னா மற்ற கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மற்ற ஸ்டேட்டில் இந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ ரொபஸ்டாக நடக்கிறது இல்லை. நெக்ஸ்ட் TNHSPன்னு சொல்கிறது தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட். அவங்களுக்கு கீழே தான் இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இருக்குது. ஸோ தே ஹாவ் கம் ஃபார்வர்ட் டு அட்ரஸ் ஆல் த டெஃபிஷியன்சிஸ் இன் த சிஸ்டம் அண்ட் கிவ் ஃபண்டிங் சப்போர்ட் டு த புவர் அண்ட் நீடி பேஷண்ட்ஸ். ஸோ அண்ட் ஐ விஷ் டு appreciate our project director Dr. Uma IAS madam, who has been very instrumental in making this program delivery to the needy patients. And my sincere thanks to Health Secretary Dr. Daraz Ahmed. So sir has been he has previously been the MD for NHM. NHM is also responsible for non-communicable diseases and so on. இதெல்லாம் communicable கிடையாது, non-communicable diseases where they have supported all the health. அதாவது we get இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாடோட ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து US UK மாதிரி. So we can access health in government, access health in private based on our financial capability. And அந்த டைமில் இருந்த டீன் டாக்டர் தேரணி ராஜன். ஸோ சார் இன்னைக்கு he has retired from government service, but he was very instrumental in re-establishing transplant services in Madras Medical College. So Madras Medical College la COVID time la, because that was the major hospital supporting COVID. Hello, good morning, and thank you very much to all guests, to the journalists to come here to our celebration. It's very important that you are all here because for our mission we have to spread the word about stem cell transplantation, and we have to fight against the myth about stem cell transplantation, and for this we need your support. Dr. Aruna, she spoke actually everything what was on my agenda she spoke about already. So I would like to highlight one thing, that she's a doctor. I know Dr. Aruna, and she's a very dedicated doctor. And doctor means you don't have to work only with your brain. And as you saw and what she spoke here, this was not only from her brain, this was from her heart. So we speak, in the end, in our life, we speak a lot about individuals. So the story here in India is also about a lot of individuals. And it started actually in Germany. I'm a German, living here in India for very long, almost 10 years. But as you see, I'm still a bit German. In 1991, so 35 years back, one individual was starting DKMS because his wife was suffering on leukemia. And the only chance to survive was finding a donor. And at this time in Germany, there was no donor.
So he started the initiative, they registered donors, but sadly his wife was not finding a donor and she passed away. But he continued the story for 35 years, and now we can say that DKMS is part of we are in 7 countries. We have 13 million donors registered and 135,000 patients got a second chance of life. We came to India in 2018. Why? Because when you want to help patients in India, you need donors in India. And we started with a small office, 12 people. Nowadays, we are more than 100 people, and India is the only country where we have 3 major initiatives. One is we have to find more donors, like Paritosh, to donate for patients in need. Second is what Dr. Aruna mentioned. When we came to India, we realized, no, in India you don't need only donors. You need only the financial support. So DKMS is ready to take one small part of it. And a third is research and diagnostics. So we have a lab here in India, and we're doing diagnostics in India because this is very much required also on the Indian market. Said this, Tamil Nadu is actually, and also this Dr. Aruna mentioned, it's actually a pioneer in this field. So the Tamil Nadu government was one of the first state governments who initiated a specific scheme to support patients financially here. And Tamil Nadu is a center of excellence with CMC Vellore and several hospitals here, Madras College in Chennai, actually leading the stem cell transplantation research in India. But I spoke about individuals. So DKMS registered till now more than 3 lakh of donors. And we supported here in India 250 and more patients with a second chance at life. But it's a story about individuals. And I met a lot of these donors. And it's very difficult for them to speak to their family about, here, I registered. Here, they called me. Now, they asked me to donate. They asked me to donate for a patient in need. So in this story here today is a story of Sam and Paritosh. Sam, who's in need, who's waiting. There is no other donor than Paritosh. And I tell you, in India, we have a lot of donors who register, but then in the end they're not donating because they are scared, they refuse to donate because of some myths, and because of the family, because they know you should not do this, what may happen and whatever. So I ask you to write about this, so that does not happen. But Paritosh, he took this step, and I don't know the story yet, but I hope we will get to know soon if his mother was happy to do it or not, because I met donors also who hadn't told their mother. They told their mother only afterwards, and then I met this mother, and these mothers were very, very, very proud of their son. And they can be, because Paritosh is a hero. So he was the reason why we have Sam here today. நான் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தேன். எவ்ரி டைம் போகும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் போகும்போது மேம் என்னோட டோனர் பற்றி டீட்டெயில்ஸு அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். இல்லை இந்த மாதிரி அது ஷேர் பண்ண மாட்டோம், இது இன்டர்னல் ப்ராசஸ். பட் அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி நேற்றுக்கு ஜஸ்ட்டு மேடம் இப்போ டிகேஎம்எஸ் டீம்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து மீட் பண்ணிவிட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிட்டு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஜஸ்ட் நான் அந்த இதில் ரெகுலராக வர மாதிரி தான் வந்திருந்தேன். வந்துட்டு அவங்ககிட்ட ஜஸ்ட்டு ஹாய் சொல்லிவிட்டு பேசிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருக்கேன். உங்களை இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்காக ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க, ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஜஸ்ட் அந்த மூமெண்ட் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணுன்னு தெரியல. அவங்க வராங்க, வந்ததும் இவங்க சொல்கிறாங்க ஹீ இஸ் த டோனர் அப்படின்ட்டு. பட் ரொம்ப நாளாக இந்த செகண்ட் ரீபர்த் கொடுக்கறதுக்கு மேஜர் அவங்க ஃபேமிலி அண்டு ஹிஸ் டொனேஷன், அந்த சப்போர்ட், அது ப்ளஸ் மேடம் சப்போர்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இவங்க டொனேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்களை பார்த்துக்கிட்டது, ஒரு பிறந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிட்ட ஸ்டேஜில் பார்த்துக்கிட்டது, விட்ஸ் அவரை மீட் பண்ணும்போது எனக்கு எப்படி சொல்லணும், அந்த இது மூமெண்ட்டே வரல. ஆனந்த கண்ணீராக அப்படி தான் இருந்தது. இட்ஸ் ரியலி. அண்டு எனக்கு இன்னொரு
பிரதராக கிடச்சிருக்காங்க, அண்ட் இன்னொரு ஃபாதர் அண்ட் மதரும் எனக்கு கிடச்சிருக்காங்க. இதே மாதிரி ஈவன் எவ்ரி ஒன் இந்த டிகேஎம்எஸ் யூனிட்டில் டொனேட் பண்ணுறதுக்கு முன் வரணும். அதில் எல்லாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி என்ன சேவ் பண்ண மாதிரி இன்னும் நிறைய மக்களை நம்ம எல்லாருமே சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்மொழியணும். இது என்னோட ஒரு வேண்டுகோள். கண்டிப்பாக. Well, the night before the donation, I would not say I was confused at all. I was all prepared with all the energy to ensure that I can save someone's life. So it was a bit of hesitation for me once I got the call initially, because I discussed it with my parents and they were just thinking that is it safe or not. And that's what I found lately is the myth that has been created in the society, which makes people not to come and step up to donate. And that was the only day which was, I feel like there was hesitation throughout this period of 3 and 4 months. And then the donation happened. We were all ready with all the support of my family. Yes. And I'm proud of it. Yeah, hello. I'm Patrick Paul. I'm the chairman of DKMS here in India. And DKMS is an international organization, but we are very much dedicated to help patients in India. And we ask you all to come forward to register under DKMS here in India to help more patients who are suffering on leukemia or other blood cancer or blood disorders. Thank you. Dr. Aruna Rajindran, hematologist, Madras Medical College. So Samnu John, அவருக்கு primary diagnosis வந்து bone marrow failure syndrome, aplastic anemia. அதுக்கு வந்து bone marrow transplant 3 years back நடந்தது. ஸோ இன்னைக்கு அவரோட டோனர் அவரோட ரத்த சம்மந்தப்படாத ஆனால் ஜெனட்டிக்லி மேட்ச்டு டோனர் அவரை மீட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் இன்னைக்கு அவர் ஆஸ் அ டிசீஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகி and he is living a normal life. No, we registered more than 30 million donors worldwide. In India, 3 lakh plus. Sir, around waiting list, and each hospital will have a waiting list. So currently we have around 40-50 patients wait listed for transplant. ஆனால் இது வந்து the number வந்து constant இல்லை, the number actually is a big number, but எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ wait listed 40 to 50. Two methods. One is that we have, for example, university drive, so we're going to a university and introducing our course, and then they are allowed to register if they want to. Or you're going on our website, DKMS India, and there you can, on the right corner, on top you find a button where you can just click register. Then you're going through this registration process, and in the end we will send you a kit at home. Kit means there are buccal swabs in it, so you're swabbing on your cheek, putting it back in the envelope, and after that you're signing the consent form, sending it back to us, and then you actually registered. Like I said, DKMS has registered more than 13 million, and there was a time where most of the patients in India got actually an international donor. Why? Because there was no Indian donor available. But because of ethnicity, because of the HLA type, it's actually required to find more Indian donors, because then only you will find potential matches. So for patients who don't have public health insurance, there are many schemes which covers these patients. So ESI provides funding for their own patients. If they are registered with ESI, the funding is available. Similarly, for rare diseases, Children's Hospital is considered one of the 10 centers for Center of Excellence in Rare Disease. So we get central government fund through the Rare Disease Program, which funds up to 50 lakhs per patient. For the entire treatment package, they sponsor up to 50 lakhs, either one time or spread over years based on the primary disease. So we also have funding from DKMS they also support. DKMS India supports up to 4.5 lakhs per transplant. And we also have other NGOs who support not up to the level of DKMS, but who also provide additional support for the transplant program. So today, non-availability of funding is a rare scenario. It is not common as it was in the past. ஸோ இப்போ வந்து 10,000 donors per year வேர்ல்டு வைடு கிட்டத்தட்ட டொனேட் பண்ணுறாங்க. அண்டு இந்த டொனேஷன் இன்னைக்கு நேற்று இல்லை,
ஓவர் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் லாஸ்ட் 50 இயர்ஸாக எவால்வ் ஆயிருக்கு. பட் லாஸ்ட் ஒரு 3 டேக்கேட்ஸாக, அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-30 வருஷமாக நிறையா பேர் வேர்ல்டு வைட் டொனேட் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட டேட்டா வச்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒன்றும் லாங் டேர்ம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இதனால் வரதில்லை. அவரோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எப்பயுமே ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடியும் போல் ஹாப்பியாக இருந்தாலும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ராசஸ் வந்து எப்பவுமே செல் கவுண்டெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக அவங்க வரனால அட்மிஷன் அப்போயே அவங்களுக்கு பிளட்டு பிளேட்லெட் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கே அட்மிட் பண்ண முடியும். ஸோ ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் ரொம்ப சேலஞ்சிங் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே அவங்க பாடியில் ஃபங்கஸ்லாம் இருக்கலாம், இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்கனால. ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா டயக்னோசிஸ் வந்து ஒரு காலத்தில் ஒரு சேலஞ்சிங்கான டயக்னோசிஸ் தான். டயக்னோசிஸ் அப்போவே கிட்டத்தட்ட 50,000 நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டை அட்ரஸ் பண்ணி இப்போ மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஐசிஎம்ஆர்னு சொல்கிறது அவங்களுடைய ஒரு ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போகுது. அது வந்து கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறது. கெப்பாசிட்டினா நம்ம கெப்பாசிட்டி டு டயக்னோஸும் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறது, இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராஜெக்ட்டு. ஸோ இது 15 crore அவங்க ஃபண்டிங் சப்போர்ட் ஓவர் 5 years கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க இதில் அதோட மேன் பவர் சப்போர்ட்டும் சேர்ந்து தான் இப்போ நாங்கள் எம்எம்சியில் இத்தனை பேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி எம்எம்சிக்கு இப்போ நாங்கள் அதுக்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமும் பண்ணுறோம். ஸோ ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா மற்ற மெடிக்கல் காலேஜஸில் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறது, அவங்க கெப்பாசிட்டி டு டயக்னோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண, இல்லை அவங்க அப்படி சஸ்பெக்ட் பண்ண எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ண, அதுக்கு ஒரு சியூஜி நம்பர் வச்சுருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு டயக்னோசிஸை சஸ்பெக்ட் பண்ணால் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு கால் பண்ணி சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது வந்து ஐடிபின்ற டயக்னோசிஸ், இம்யூன் த்ராம்போசைட்டோபீனியான்னு சொல்லுவோம். அது வந்து மேபி இப்போ பிளேட்லெட் கம்மியாக, டெங்கு இல்லாத பிளேட்லெட் கம்மியான டிசீசஸ்ன்னு பார்த்தா 100ல் 90 பேருக்கு ஐடிபி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து மருந்து கொடுத்தே டேப்லெட்ஸ் வழியாகவே நம்ம பிளேட்லெட் கவுண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஆனால் இது வந்து ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியான்றது அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் வெர்ஷன். வேறு அதில் வந்து 3 செல்லும் ப்ரொடக்ஷன் நின்று போயிடும். ஐடிபியில் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருக்கும், அழிவு மட்டும்தான் பிரச்சனை. இதில் ப்ரொடக்ஷனே நின்று போய்டுறதுனால நம்ம ஹெல்த்தி செல்ஸை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 90% of aplastic anemia patients have severe or very severe aplastic anemia. Only 10% of them may have non-severe aplastic anemia. In those cases, in those patients, the response to immunosuppressive therapy, which includes cyclosporin, L-thrombobag, anti-thymocyte globulin, which is termed as ATG, they have a very good response. So, but unfortunately, they form a very small subgroup. The major subgroup have severe aplastic.